Wannan ci gaba na cikin darasinmu na Simple Dialogue inda muke kawo muku tattaunawa tsakanin mutane mai sauƙi domin mu samu sauƙin fahimtar kalmomin Turanci ta hanyar labari. Zan ci gaba da rubuta wannan labarin matuƙar kuna mana sharing, kuna yi mana subscribing, sannan kuna mana like, kuna comment. Idan wannan ne karanka na farko to akwai lessons wanda muka yi daga na 1 har zuwa na 6, wannan na 7 ne. So ka duba channel ɗin nan mai suna Suggested TV, za ka ga darussuka har da ma wasu darussuka daban idan kana da buƙata za su amfane ka. A darasinmu na baya mun bari akan shi Umar ya je ya kira sauran 'yan uwan nasa wanda suke uwa ɗaya akan su zo dining room domin su ci abinci. So yanzu an shiga cikin dining room za a ci abinci, to ga yanda muhawarar tasu za ta kasance. Maza, ana zaune da mutane suka zo za a ci abinci da yaran gida suka zo a ci abinci. Maza sai mamar ta ce, Maryam, place those plates in front of us. Maryam, place those plates in front of us. Maryam, ki ajiye waɗannan ƙananan farantan a gabanmu. Wato Maryam tana daga cikin 'ya'yanta, so sai ta sa ta akan ta ajiye waɗannan ƙananan farantan a gaban kowane ɗaya daga cikinsu. Shine ta ce, Maryam, place those plates in front of us. Maryam, ki ajiye ƙananan farantan nan a gabanmu. Sai Maryam ta ce, okay ma'am, I placed. Shall I put the Indomie noodle inside the plates? Okay ma'am, I placed. Shall I put the Indomie noodle inside the plates? Sai ta ce okay ma'am. Bayan ta ce ma'am jim kaɗan sai ta ce, shall I put the Indomie noodle inside the plates? Sai ta ce, mama na ajiye, zan iya saka Indomie a cikin plates ɗin da muka ajiye? Shall I put the Indomie noodle inside the plates? Shin zan iya zuba mana Indomie ɗin a cikin plates ɗin da kika umarce ni in ajiye? Wato ita dama ta sani wannan plates ɗin za a zuba Indomie ne a ciki, sai take tambayar umarnin mamar domin ta ji ta bakinta saboda kada ta aikata aiki kai tsaye. Mother, sai mamar ta ce, no, just bring me the bowl. You have to firstly drink the tea. Just bring me the bowl. You have to firstly drink the tea. Sai ta ce mata, a'a, kawai ba ni kwano. Bowl shine kwano, bowl shine kwano, bowl. Kawai ba ni bowl ɗin, ba ni kwanan. Ya kamata ku fara shan shayi da farko kafin cin abinci kenan. Older brother, sai babban yayansu ya ce, I need more tea because I am not okay. I need more tea because I am not okay. Ina buƙatan ƙarin shayi saboda ban wadatu da shi ba, wato shayi bai ishe ni ba, ina buƙatan ƙarin shayi, in ji babban yayansu kenan. Father, sai baban ya ce, here is the tea in the flask, but the sugar is over there. Here is the tea in the flask, but the sugar is over there. Sai ya ce masa ga shayi nan a cikin flask ɗin, a cikin flask, amma kuma suga yana can, wato suga yana ajiye a can gefen. Half sister, sai half sister ta ce, Mommy, can I add the bread? Mommy, can I add the bread? Mama, zan iya ƙara biredi, wato zan iya ƙara biredi wanda kika bani ma'ana bai ishe ni ba. Mama, zan iya ƙara biredi? Ta ce, Mommy, can I add the bread? Mommy, zan iya ƙara biredi? Mother, sai mamar ta ce, why not? Why not? Me yasa ba za ki ƙara ba? Kina da buƙatar abu, ai sai ki ƙara, wato ma'ana ki ƙara. Shine ma'anar why not nan. Me yasa ba za ki ƙara ba kenan? Sai ta ce, why not? Me yasa ba za ki ƙara ba? Ki ƙara inda kina da buƙata. Father, sai baban ya ce, put the noodle in our plates. We have drank the tea. Put the noodle in our plates. We have drank the tea. Ki zuba mana Indomie, ki zuba mana taliyar a cikin farantanmu saboda mun sha shayi, mun riga mun sha shayi, yanzu saura mu ci taliya ta Indomie. Mother, sai mamar ta ce, okay dear, your plate will be the first as you are the best. Okay dear, your plate will be the first as you are the best. Sai ta ce, okay, to
farantinka shine zai zama na farko, kamar yadda kai ne mutum na farko, kai ne gwani wato a cikin gidan kenan, tunda kai ne mutum na farko, haka farantinka zai zama na farko wajen zuba abinci. To ko da yaushe uba shi ake fara zubawa abinci, ko kuma in ce uba shi ake gabatarwa a komai. Umar, sai Umar ya ce, Mommy, I want to be the second. Mommy, I want to be the second. Sai ce, Mama, ina so in zama na biyu. Wato bayan baba, ina so in zama ni ne na biyu da za a zuba wa wannan abincin. Mother, sai mamar ta ce, Your older brother will be the second to down. Your older brother will be the second to down. Sai mamar ta ce, Your older brother, babban yayanku, older brother, babban yayanku will be the second, shine zai zama na biyu wajen zuba wannan abincin to down har ƙasa. Wato babban ba aka zuba baba, aka zuba babban yaya, sai mai bin shi har ƙasa. Shine ta ce, Your older brother will be the second to down. Babban yayanku shine zai zama na biyu, sannan abin yayi ƙasa. Half sister, sai half sister ta ce, Umar, throw that spoon to me. I shall eat the noodle with it. Umar, throw that spoon to me. I shall eat the noodle with it. Ta ce, Umar, ka wurgo min wancan cokalin. Umar, throw that spoon to me. Umar, ka wurgo min wancan cokalin. I shall eat the noodle with it. Zan ci taliyar ta shi. To da ta faɗa haka, sai baban ya ji. Sai baban ya ce, Father, sai baba ya ce, Do not eat noodle with spoon. Always use fork instead. Do not eat noodle with spoon. Always use fork instead. Ya ce, do not eat noodle with spoon. Sorry, kada ku ci taliya da normal cokali haka. Always use fork instead. Ko da yaushe ku rika amfani da cokali mai yatsu maimakon shi normal cokali kenan. Wannan shine karshen darasin mu. Ina nema daga wajen ku mana subscribe, sannan ku danna notification bell. Idan wannan darasin ya burge ka, ku ba mu alamar like. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ku kasance tare da mu a cikin darasin mu na gaba na ci gaban wannan labarin da kuma ma waɗansu darasussuka daban. Insha Allah, inda kuna sharing abin yana yaduwa, ba zan gaji wajen rubutawa ba, zan ci gaba da rubutawa sai kuma yanzu in ba ku labarin yadda yake kasancewa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.